Moklesur Rahman, slide is share over there. Mokles. Yes, sir. Okay, thank you. So today we are going to discuss the disease of cucurbits. So firstly, we recap the diseases of cucurbit that I give you in the first class. So before going to discuss the important diseases of cucurbit, I would like to say something regarding the cucurbits because it's important. Also, I already informed to you when I give you the list of diseases of vegetable during this time in that class, that the cucurbit, it's under this family, I mean the Cucurbitaceae, the numerous vegetables are included in this group, particularly different gourd, I mean the bitter gourd, thistle gourd, rhys gourd, pumpkin, bottle gourd, and as well as the different cucurbit. Okay, so that is why it's also considerable that this vegetable is existing in the field condition or in the cultivation condition in around of the year. This thing is positive because around the year we getting the cucurbit vegetable, I mean the Cucurbitaceae family's vegetable, but in the plant pathological point of view or the disease and pest infestation point of view, this also have the limitation to manage or the control the some diseases, because some diseases that appear in the cucurbit vegetable, that is pathogen is the obligate parasite, and obligate parasite you know that survive in the living cell or living organism, and they basically living through the some transmission or some vector, and sometimes they survive as an alternative host in the other crops or wheat plant basically. But the cucurbit that exist in the around the yard in the cultivation condition, or maybe in the wild cucurbit, that is also present, and that is why the some obligatory pathogen that cause the disease in cucurbit that can survive around the year, and when the main host proprioception, then they, this pathogen can survive in the alternative host. Okay, as a alternative the pathogen or alternative disease. So this is actually the limitation, and regarding the disease management or disease control. So come to the as I give you the list in the second class, the fungal disease and as well as also the viral diseases. The fungal diseases, basically the powdery mildew, downy mildew, Cercospora leaf, these are the common. Remaining these three diseases also have the other disease as well also reported in Bangladesh, also in the different country where the cucurbits vegetable are cultivated. But here in Bangladesh, these three fungal diseases are common, and that is common and as well as problematic, that is threat to cultivation of the cucurbits crop here in Bangladesh. And also have one viral disease. This is very common, and this is cucumber mosaic, and this is also very much problematic. We will discuss in the upcoming class when we study the viral diseases of vegetables. So in today's class, basically, I am going to be focus on the fungal diseases of cucurbit. You may be thinking, sir, no bacterial disease and anemic disease? Yes, bacterial disease also reported, but bacterial diseases are not too much the severe in case of the cucurbit due to and cucurbit have the one the phytochemical that contain the cucurbits. আমি যদি একটু বলি, যেমন বিটার গোটের ক্ষেত্রে আমরা জানি সেটা ইটসেলফ এটা মেডিসিনাল, এখানে বিটার টেস্ট পাওয়া যায়,
এবং আমরা যদি কিউকারবিটের শসার কথা আমরা চিন্তা করি, সেখানেও দেখবা যে এখন তো হাইব্রিড শসা এসে গেছে, তারপরে দেখবা যে এর মধ্যে এক ধরনের বিটার টেস্ট অনেক সময় পাওয়া যায়। আর যেটা আমাদের একেবারে লোকাল ছিল, সেটা কিন্তু আমাদের এটাকে আপটেক করা বা এডিবল করার আগে এটা কিন্তু প্রসেস করে নিতে হতো। এই যে অতিরিক্ত যে এর মধ্যে ফাইটোটক্সিন এক ধরনের সাবস্টেন্স আছে, যেটার কারণে বিটার টেস্ট হয়, সেই জিনিসটাকে কিন্তু আগে রিমুভ করতে নিতে হতো। So that is why in case of bacterial disease, this infection is comparatively less and rare. And at the same time, also the nematode are not, or this the Cucurbits crops root system is not suitable for the nematode as well, because from the Cucurbits family crops that secrete the phytotoxin, that phytotoxin is not favored to bacteria as well as also the nematode. But it, although it is the it has the some medicinal value as well as have the phytochemical or phytotoxin that can prevent the disease. After that, some diseases, some fungal diseases and viral diseases are very common, and that is not only common, that is devastating, and that is fatal as well for cultivation of the cucurbit. So if we consider here the first fungal diseases, that is powdery mildew, downy mildew, and Sarcospora disease. And the powdery mildew, in last class I told you that powdery mildew, this is also the syllabus under the practical course, but today I am thinking that we are going to discuss the downy mildew, but for the comparison study it is necessary to discuss here powdery mildew, then we discuss the downy mildew for comparison study, otherwise it will be not clear to you. And another is the Sarcospora leaf spot. Sarcospora leaf spot, this is not too much the severe, but it is appear. So I am not going to discuss this one, and but just I am going to discuss in detail the powdery mildew and downy mildew. Firstly, I will discuss with you the powdery mildew, and then I will discuss with you the downy mildew. Powdery mildew, from the name itself, it can self-explanatory. Powdery mildew, that means powdery appearance showed in the symptom. And downy mildew, it's mean, try to understand and keep it in your mind. Downy mildew means these mildew or disease appearance that appear in the lower of the leaf, lower surface of the leaf, and powdery mildew that appear upper surface of the leaf. But that is powdery appearance. That is why we can show also the upper mildew, but this is basically powdery mildew, because in case of powdery mildew, it's appear the powdery appearance. And downy mildew, the characteristic symptom or the disease symptom that appear in the lower surface of the leaf, that is why it's called the downy mildew. So powdery mildew we can also call the upper mildew, and downy mildew, that disease symptom that appear in the lower surface of the leaf, that is why we say this is the downy mildew. Powdery mildew, this is caused by the Erysipis coriacearum. This is obligate parasite. And downy mildew, the Pseudomonas cubensis, this is also the obligate plant parasite. And Sarcospora leaf spot, Sarcospora melangenis, Sarcospora legionarius, you have idea about the Sarcospora. This is the under the subdivision of Dichromacotina, and that is the saprophytic fungus, and that can survive in the plant debris or the seed or in the other sources. But powdery mildew and downy mildew, these two diseases of cucurbit is very important, because the organism that cause this disease, both disease, these are the pathogen that is the obligate parasite. That I already told you that if the pathogen obligate, then it may be survive in the within an alternative host, in the alternative host. So here the cucurbit, it cultivated around the year. That means the cucurbit crops present in the field condition around the year. It may be absent, then while cucurbit also present, that is why the pathogen that can survive in the alternative host, in an alternative host. So that can cover, that can over the winter or summer or fall, or you can say the any season that can survive in the nature, in the field condition, in the alternative host as well as also in the main host. So now
we are going to discuss firstly the powdery mildew. As I already told you, powdery mildew means that disease appears the powdery appearance. Causal organism Pleistocene. This is under the subdivision of Ascomycotina subdivision fungus. This is the Ascomycotina subdivision fungus, and this Pleistocene, this is the obligate plant parasite. And host strains you can see here: the pumpkin, bottle gourd, rich gourd, cucumber. But bitter gourd is less affected. That I already told you that bitter gourd, cucumber, these have the medicinal value itself, so that can prevent, that can resist the SARS pathogen. Okay, so but host strain is pumpkin, bottle gourd, rich gourd, and as well as cucumber. Among these, the susceptible host or susceptible or cucurbits, the bottle gourd and pumpkin is more or favor to develop these diseases. Okay, particularly in the winter season. Although these diseases can appear around the year, but particularly in the winter season, in bottle gourd and in the pumpkin, these diseases appear severely, and we will show the symptom. And in case of bitter gourd, this is also can infected by this pathogen, but there is the infection level, or we can say the severity is less affected. Now, economic importance. Actually, from the already I discussed the thing from this discussion, and we already got why it is important. Okay, this disease is severe in most of the cucurbit, and disease development occur over a wide range of temperature, and combined or coupled with the high relative humidity or dew formation in the absence of rainfall. So you can note it here. You can closely observe here that these have the wide host range, and as well as also have the wide temperature range, and also have that coupled with the high relative humidity, as well as also the dew formation, I mean the low temperature. That means this is the also the problematic information, and that is why this is economically too important. And as a cucurbit disease that have the wide host range, that have the wide temperature range, as coupled with the high relative humidity or the low relative. That means in the this that can sometimes coupled with the high humidity, and sometimes that coupled with the low humidity or low temperature. Okay, and in the absence of rainfall. Here is the one additional information: in the absence of rainfall, when I will discuss the management of this disease, then this rainfall, this is favored to manage or control this disease. How? Because you know, if the rainfall is the মুষলধারে বৃষ্টি যেটা আমরা বলি ক্যাটস অ্যান্ড ডগ যদি রেইনফল হয়, তারপরে দেখবা যে প্ল্যান্টের কিন্তু লিফ ওয়াশ আউট হয়ে যায়। সো এই রেইনফল যদি হাই রেইনফল হয় এবং সেই সময় লিফ ওয়াশ আউট হয়ে চলে যায়, সেখানে পাউডারি অ্যাপিয়ারেন্স যে দেখা যায় লিফের মধ্যে, সেটা ওয়াশ আউট হয়ে লিফ থেকে চলে যায়। সো দ্যাট ইজ ওয়াই হাই রেইনফল, দিস ইজ the negative effect to this disease. Okay, and as a management practice, we can also select this one, and for the in sometime in winter season, we are apply this technique as well to use the sprinkle irrigation or sprinkle irrigation that can prevent and that can manage this disease, that can reduce the disease severity of this disease. So positive sense is that have a white host range and the white temperature range, as well as also the low or high and low humidity. So these are the information that is economically more important than the other diseases. Now the symptom: the pathogen can attack at all stages of the growth, producing the powdery appearance. Symptom of the foliage, stem, and young growing part of the plant. Particularly that is appear in the foliage, I mean on the leaf basically, that can spread out up to the stem and young growing part as well. But particularly it's appear the characteristic symptom or powdery appearance that appear on the leaf. Now this is the symptom. This is the symptom, severe symptom, or we can say the initial disease symptom.
As I already told you that the powdery mildew that appear on the upper surface of the leaf, that is why we can also call this the upper mildew. You can see here this is the initial stage and the scattered away powdery appearance and or the or dirty or the teeny the appearance that appear on the foliar part. And this powdery appearance that ultimately cover to the whole leaf. You can see here that is ultimately covered to the whole leaf, and due to cover the whole leaf, the infected area that become the brown to pale in color, that become brown to pale in color, and infected leaf that become a rusty, and due to this appearance, the chlorophyll that become the chlorophyll also reduce due to the cover, and as well as at the same time photosynthesis also reduced. So you can see here the lower leaf due to the powdery appearance, severe powdery appearance, the total leaf that become the brown, dark brown to pale in color. And in some place you can also observe that the infected leaf that become dry as well. So this is the typical symptom of this disease. So as I told you that this powdery appearance that will be appear on the upper surface of the leaf, and firstly it's a whitish drop, or we can see the dirty gray or the teeny powder growth on the leaf, and ultimately this powdery appearance that covered the whole leaf. And actually this is the this powdery appearance, this is the spore, or we can say this is the conidial structure, or we can say this is the sporulation of this fungus, and this spore and that cover the whole leaf, and ultimately the infected leaf that become the brown to pale in color, and in some places also leaf become dry. You can see here this is the severe condition of the powdery mildew field that we collect from the nature, this figure, and you can see here this is the severely infected field, and due to the severe infection, the fruit that become the fruit also sometimes that undeveloped and deform as well. And that means the fruit don't properly develop, and as well as that is in the different form. I mean that is the deforming size, that is shape and size due to the severe infection of the powdery mildew. The shape and size of the fruit is not properly developed. So this is also the another symptom. So from these two slides, consecutively you can see here, this is a very the easier understanding. But information is that this powdery appearance that appear on the upper surface of the leaf. That means we say this is the up mildew or mildew or upper mildew of this, that another name. Okay. And now the disease cycle. The primary source of infection, the collateral host, or through the Klistofashia. What is the Klistofashia? I am coming, but before that, the collateral host, that I already told you that this pathogen, this is the obligate plant parasite, so that can survive in the another host. Collateral host means in the same family crop, and alternative host means that is survive in the non-family crop. So here is the collateral host. Collateral host means that can survive in the same family's crop or same family's plant, and that is, for example, if your or the bottle gourd is infected, that may be the rhizh gourd or the pestle gourd, that may be the alternative host, or maybe the bitter gourd, that is the alternative host, sorry, collateral host. Okay, so that is the collateral host. So this is the source of primary source of infection in the collateral host, that that also appear the disease as a powdery mildew, and that powder that can spread out through the wind blowing. And also have the another information, this is called the Klistofashia. Klistofashia, this is the fruiting body of this fungus,
if you remember from the level 2 semester 1 study, the Ascomycotina subdivision fungus, as I already told you that the EICP, this is the fungus under the subdivision of Ascomycotina. So this Ascomycotina subdivision that develop, that form the different type of the sexual fruiting body, for example, the Epithecium, then Klistofashia, then Perithecia, Pseudothecia. This is the different type of fruiting body are formed. But this EICP, this is also the fungus that under the subdivision of the Ascomycotina that form the sexual fruiting body. That name is the Klistofashia. You can see here, this is the structure of Klistofashia, and this is the also that can form the another fruiting body, Perithecia. But usually that can form the Klistofashia, and in this Klistofashia that form the ascus, because that is why it is called the Ascomycotina subdivision fungus. And you know, I think in the Ascomycotina subdivision fungus, each of the ascus that contain the 8 spore, ascospore, you can see here 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So these are the 8, and also that can and also produce that can also complete their life cycle in asexually. I mean, they can form the mycelium and then conidiophore, and at the tip of the conidiophore, conidia also produce in a chain, So this is also the another way. So that can survive in the collateral host, and that can complete their life cycle in sexual and as well as also the asexual way. In sexual way, they form the different fruiting body. For example, the EICP that I called it that this is the perithecaum that formed by the basically EICP, and in this EICP or in the fruiting body that form the ascus, and each of the ascus that contain the 8 ascospore. And this ascospore, this is the sexual spore, and that can also survive, and that can also complete their life cycle in the asexual way. And in asexual way, they form the mycelium, conidiophore, and they also at the tip of the conidiophore, conidia are produced in a chain. So this is two types of the inoculum that can spread out, and that get that is the primary source of infection. What about the secondary infection? That is already I told you that wound-borne conidia, that is the second the infection. When the conidia is formed, that can spread out easily through the wind blow. So this is the disease cycle. Now the sexual reproduction via the Klistofashia, as I already discussed this thing, so I am not going to again, just for your helping, I include this slide here. Now the condition for the disease development. What is the condition for disease development, or what is the disease cycle? The pathogen are obligate parasite that I already mentioned to you, and can persist on the wild cucurbit or crop plant, okay, or we say the collateral host. Disease development can occur over the wide range of temperature that we already discussed in the economic slide, economic important slide, and temperature as long as there is sufficient moisture for spore germination and infection. And this condition can be provided by the high relative humidity or dew formation in absence of rainfall that we already discussed in the economic important slide. And inoculum is airborne for long distance. This is also another favorable condition, as we already discussed that due to the infection of this pathogen, the powdery appearance or powdery spore that appear on the leaf, that can discharge, that can transmit, that can spread out through the wind, and that is why it's called the airborne, and that is can spread out to the longer distance and in longer time. Here is the life cycle. You can see, for example, this is the, try to understand, and I am start the discussing, otherwise it will be not understandable for you. And from the previous slide information, the pathogen obligate parasite can persist on the wild cucurbit or crop plant. So for example, in left hand side, this is the wild cucurbit leaf, where the powdery appearance are or spore are formed. That is the overfall
fall mean in fall season, and it's basically in Bangladesh that is appear in the winter season. So in the fall season or rainy season or other season, I mean, that can survive in the collateral host, and in the collateral host on the leaf that appear the powdery appearance as well as also the spore. Okay, the fungus over winter as the mycelium in the dead leaf or maybe on the collateral host. The fungus leaf in spore from the dead leaf, and that can also form that I already told you that can also complete their life cycle in the asexual reproductive system. So you can see this is the conidiophore, and at the tip of the conidiophore, the conidia are the form that is mean the sporulation. Okay, so this spore that can spread out in disseminate in the healthy plant or the infected plant, and this healthy plant or infected plant through the stomata, through the leaf stomata that enter to the inside the plant, and that form the mycelium and as well as also the conidia. This conidia can germinate, and ultimately that can infect to the again this plant, that can infect again this plant. And here is the information: this cycle can be repeated about 10 times during one season. Just only in one season, this that can circulate in the, for example, it's here is the sporulation that attack in the leaf, and that appear the conidia, that conidia or mycelium that can again to that circulate. So that is why it's also another dangerous point that can circulate in the not only in the one time, two times, the like other organism or other pathogen, that can this cycle can repeat that cycle. And the close observation and research literature says that that circle or that cycle can repeat it 10 times as well. So that is why this is again, this is also very important, and this is also the alarming information for management or control this disease. And that is, this situation is appear the devastating situation in the infected field or infected crops. So this is the disease cycle. Now the disease management, how we can manage this disease. Already আমরা discuss করছি যে this disease is difficult to manage because due to the alternative host, wide host range, wide the temperature range, and the moist condition, as well as also the cool condition, and also have the different several number of the life cycle, the cycle is there in a one season. So that is why it's a little bit difficult to manage. After that, we can take some the activities so that the reduce will be disease severity will be reduced or disease incident will be reduced. Eliminate weed in and around the cucurbit field. সব জায়গার উইড তো আমরা একবারে কন্ট্রোল করতে পারবো না, জাস্ট হলো যে ফিল্ডে আমরা কাল্টিভেট করব তার চারপাশে যদি ওয়াইল্ড কিউকারবিট থাকে বা কিউকারবিট জাতীয় কিছু উইড থাকে, সেটাকে আমরা কি করব, সেটাকে আমরা হারভেস্ট করে বা এলিমিনেটেড করে বা ডেস্ট্রয় করে আমরা সেটাকে ধ্বংস করে দেব। দ্যাট উইল বি দ্য ফার্স্ট the cultural practice. Second cultural practice is resistant cucurbit or melon variety available and should be planted. যদি available information থাকে তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা রেজিস্ট্যান্ট কাল্টিভার ইউজ করতে পারি, বাট এরকম ধরনের রেজিস্ট্যান্ট ভ্যারাইটি বা রেজিস্ট্যান্ট কাল্টিভার খুব রেয়ার। Next option is the chemical. How we can control the chemically? Try to understand. In chemically have the some good option if we can apply in properly. First one, the fungicide such as the tedimethaone or the propaconazole. I mean the hexaconazole and propaconazole. These are the group fungicide that effectively work against this pathogen. This hexaconazole or propaconazole, basically these are the sulfur containing fungicide. Listen carefully. These are the sulfur containing fungicide. These sulfur containing fungicide that effectively work against the powdery mildew disease. For example, in last class I told you that the copper fungicide
in case of we studied in the last class the pole crop. In case of pole crop, we study the some diseases where the copper fungicide effectively work. Here is the sulfur fungicide is effectively work that is under the group of hexaconazole or propaconazole group. Okay. Another chemical we can use, that is the silicon solution or calcium silicate slag, that I apply in one experiment and we got the very good result. Okay, the silicon solution or calcium silicon that appear the silica containing in the leaf, that appear the silica containing in the leaf, that may be the another option. Please mute your system. New generation fungicide used to control the cucurbit powdery mildew is the, if it is the viable or is the viable. Okay, but basically here is the information, particularly chemical control, chemical management. We have to use. Please, someone, I think, unmute your system. Please mute your system. Okay, the fungicide, that is the sulfur fungicide, and under the group of hexaconazole or propaconazole, that is suitable. And another option is the silicon containing or calcium, I mean the silica containing micronutrient or nutrient, that is also effective to manage this disease. So overall, we can say in bottom line, disease management, and we can eliminate the collateral host, and secondly, we can use the sulfur containing fungicide, and thirdly, we can also use the silica containing micro or macronutrient. So that may be the option for manage this disease. Otherwise, this disease is difficult to manage or control. This is all about discussion of powdery mildew of cucurbits. Now I am going to discuss the down mean this disease that appear lower surface of the leaf. That is why it's called the downy mildew, or down surface of the leaf. That is why it's called the downy mildew. মনে রাখিও, তাহলে সুবিধা হবে যে কিভাবে আমরা পাউডারি মিলডু আর ডাউনি মিলডুকে হলো যে কম্পেয়ার করব। পরীক্ষায় কিন্তু ডাইরেক্ট কোনো কোশ্চেন হবে না, বলে দিলাম। যেমন এর আগে একটা ক্লাসে পড়াইছি তোমাদেরকে, যেমন উইল্ট অফ ভেজিটেবল, ওখানে কিন্তু ডাইরেক্ট কোনো কোশ্চেন হবে না, ওখানে কিন্তু টেকনিক্যাল কোশ্চেন হবে। ওকে, সো এখানেও যে পাউডারি মিলডু আর ডাউনি মিলডু ফিল্ড কন্ডিশনে আমরা কিভাবে এটাকে দুইটাকে ডিস্টিংগুইশ করতে পারি, এবং পাউডারি মিলডু লিফের কোন সারফেসে হয় আর ডাউনি মিলডু লিফের কোন সারফেসে হয়। ডাউনি মিলডু, অ্যাকর্ডিং টু দ্য নেম, the downy mildew that appear in the lower part of the lower surface of the leaf, or the down part of the leaf. সুব্রত পাল শাওন, তুমি হলো মিউট করো সিস্টেম। সুব্রত ক্লাসে ঢুকে ফ্যামিলি লোকজনের সাথে কথা বলতেছে, আবার সিস্টেমটা হলো যে ই করে রাখছে। ওকে, downy mildew, that is caused also the obligate parasite. This is Pseudoparanospora cubensis. The pathogen name or causal organism is Pseudoparanospora cubensis. Host range, you can see also the maxmelon, sponge gourd, and bitter gourd. In previously, we noted that the bitter gourd is less affected in case of powdery mildew, but in case of downy mildew, the bitter gourd that can also affect it. Now, the economic importance. I would like to represent here economic importance in case of the downy mildew on the basis of the use of the fungicide worldwide. In 1991, 21% expenses for chemical disease control were allocated to the downy mildew and lead blight pathogen. 30% of this was devoted to vegetable crops. Okay, এখানে ইনফরমেশন একটা রিসার্চ ডাটা বা একটা এভিডেন্স that was reported in 1991. 20% of the expenses for chemical disease control were allocated to the downy mildew and lead blight pathogen. শুধুমাত্র ডাউনি মিলডু আর হলো যে লেড ব্লাইট, আমরা যেটা প্রথমেই পড়াশোনা করছি পটেটোর ক্ষেত্রে, সেই দুইটা ডিজিজকে কন্ট্রোল করার জন্য 21% এক্সপেন্সেস শুধু কেমিক্যালে চলে গেছে। তো এইখান থেকেই আমরা বুঝতে পারতেছি যে ডাউনি মিলডু ডিজিজ কিউকারবিটের কতটা ইম্পর্টেন্ট এবং কতটা ডেঞ্জারাস।
এবং according to the cost benefit ratio. And 30% of this was devoted to vegetable crops এর ক্ষেত্রেই এই 30% টোটাল 100% 30% শুধু ভেজিটেবল। আমরা জানি আমাদের বাংলাদেশেও কিন্তু 30% এই হাইলি এই ভেজিটেবলের ক্ষেত্রে বিশেষ করে কিন্তু ফাঙ্গিসাইড বা ইনসেক্টিসাইড ইউজ করা হয় সবচেয়ে বেশি as compared to the other crops. The largest percentage of the downy mildew control was for grape downy mildew caused by the Plasmodium viticola and followed by the cucurbit downy mildew caused by the Pseudomonas cubensis. সেটা বলা হচ্ছে যে সবচেয়ে বেশি এই ডাউনি মিল্ডিউ ডিজিজকে কন্ট্রোল করার জন্য সেটা হলো যে গ্রেপ বা আঙ্গুরের মধ্যেও ডাউনি মিল্ডিউ ডিজিজ হয়, সেই ডিজিজ কন্ট্রোল করার জন্য as well as also cucurbit crops এর মধ্যেও এই ডাউনি মিল্ডিউ that caused by the Pseudomonas cubensis. So according to this information we can guess easily how this disease is economically important and how this disease is devastating and as well as the destructive to cultivate the cucurbit crops. Now this is the symptom. As already told you that this disease or characteristic disease symptom that appear in the down surface or the lower surface of the leaf. So basically this disease characteristic symptom is the purplish color, as well as in the upper surface. This is the upper surface. In the upper surface that appear also the angular spot, but that basically appear in the purplish lesion or purplish the blight. You can see these are the actually this is the lower, although this is the upper part in both leaves, but if we see in the field condition that the purplish color that appear in the lower part of the leaf very prominently. That is why here the yellow angular spot appear on the upper surface of the leaf. The corresponding lower surface of this spot show the purplish down growth in moist weather. এটা হলো যে moist weather এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি ভিজিবল and prominently appear করে lower surface of the leaf or down part of the leaf. That is why it's called the downy mildew. But in the upper part that appear the angular spot, but that actually finally it's become a dark brown to black in color. But basically the visible symptom or the characteristic symptom of the downy mildew that prominently appear in the down part or the lower part of the leaf, that is downy mildew. In last year তোমরা বায়োটেকনোলজি হুমায়রা ম্যাডামকে চিনো, উনি একটা এক্সপেরিমেন্ট সেট করছিল ওনার পিএইচডির ওয়ার্ক। তো সেই জায়গায় জাস্ট ওনার একটা স্টুডেন্ট ওনার ওই কাজটা দেখাশোনা করে, সে আসে আমাকে ইনফর্ম করলো, সে এখন লেভেল 3-2 পড়ে। সে এসে আমাকে ইনফর্ম করলো, স্যার এই ফিল্ডে এরকম ম্যাডামের লিফ গুলা হলুদ হয়ে গেছে এবং এগুলা ড্রাই হয়ে যাচ্ছে, মারা যাচ্ছে। তো আমি যে কন্ডিশন দেখলাম, আমি ফিল্ডটা ভিজিট করলাম, and that was in severe condition like this leaf, and within 7 days the total leaf was become dead and ultimately plant also died. That was a severe condition. The experiment was totally failed. So that is why this disease is, and I suggested the fungicide that is we applied, but at the before of that the situation was very severe. That is why it is not possible to, and I noted that she was conduct the experiment consecutively last 2 to 3 years, and I finally suggest to him you should avoid this land, and otherwise you can't control this disease because it's an obligate parasite. That is why it's very difficult to control or manage. So this yes please. এখানে যে স্পট গুলো দেখা যাচ্ছে এগুলো তো আপার সারফেস, এটা আপার পার্টে, সেটা হলো অ্যাঙ্গুলার, সেটা বলছি অ্যাঙ্গুলার, কিন্তু ওই যে লোয়ার পার্টে যে ইয়েলো যে ইয়াগুলা পার্পলিশ কালার, সেটা কিন্তু ভেরি প্রমিনেন্ট হবে। এই যে যেটা অ্যাঙ্গুলার, এটা কিন্তু লেটার অফ দ্য গ্রোয়িং সিজন, যখন লেটারে মানে এটা এই অ্যাঙ্গুলার লিভ স্পটটা কিন্তু দেখাও যেতে পারে, না দেখাও যেতে পারে। হ্যাঁ, যদি সিভিয়ার হয়
তাহলে দেখা গেছে যে আপার পার্টটা ওই যে ইয়েলো থাকতে থাকতে একসময় ড্রাই হয়ে যায়, ড্রাই হলে তখন এই অংশটা এরকম করে দেখা যায়। কিন্তু বেসিক্যালি প্রথম অবস্থায় এটা লোয়ার পার্টে পার্পলিশ কালারটা হলো প্রিডমিনেন্টলি দেখা যায়। the spot turn necrotic with age, ওই যেটা বললাম যে স্পট গুলো আস্তে আস্তে নেক্রোটিক হয়ে যায়, শুকায় যায়, ড্রাই হয়ে যায়। the disease leaf become yellow and fell down, লিফ গুলা আস্তে আস্তে ইয়েলো হয়ে যায় এবং সেটা ডিফোলিয়েশন হয়ে পড়ে যায়, যেটা আমি বললাম যে এক ম্যাডামের এক্সপেরিমেন্টের এক্সাম্পল তোমাদেরকে দিলাম। ডিজিজ প্ল্যান্ট গেট স্টার্টেড এন্ড ডাই, আলটিমেটলি তো যদি লিফ না থাকে আর প্ল্যান্ট কি বাঁচে থাকবে নাকি, এটা তো সম্ভব না। ফ্রুট প্রডিউস মে নট ম্যাচিউর, হ্যাভ এ পোর টেস্ট, যদি কোনো কারণ ডিজিজ সিভিয়ারিটিটা খুব বেশি না হয় তাহলে সেখান থেকে যদি ফ্রুট হয় তাহলে দেখবা যে ইমম্যাচিউর ফ্রুট হবে এবং তার টেস্টটাও কিন্তু ভালো হবে না। আই মিন দেখবা যে একটা এক ধরনের বিটার টেস্ট, রান্না করার পরে একটা ডিফারেন্ট টেস্ট পাওয়া যাবে। সো দিস ইজ দ্য প্রবলেম অর দিস ইজ সো দ্য টিপিক্যাল সিমটম অর ক্যারেক্টারিস্টিক সিমটম অফ দিস ডিজিজ that appear in the lower part or the down part of the leaf, that is purplish color or purplish brown color. And finally also this symptom also appear in the upper of the part, that is angular leaf spot. Now the disease cycle, again the collateral host and fungal survive in the plant debris that already we discussed, so that is also the obligate parasite, so that can survive in the collateral host in the same family crop. And the secondary infection is the wound-borne sporangia or the splashing rainwater. This is very the dangerous thing that, and the wound-borne sporangia that we discuss also in case of lead blight, and each of the sporangia that contain the several number of the spore. So that is also the alarming information, and that kept spread out through the splashing rainwater. The splashing rainwater, this is the problem. And also sometimes our farmers, they don't have the knowledge, they are just use the splashing rain irrigation. যেমন আমরা পাউডারি মিল্ডিউর ক্ষেত্রে স্প্লাশিং রেইন কিন্তু দিলে আমার বেনিফিট আছে, বাট ডাউনি মিল্ডিউর ক্ষেত্রে যদি স্প্লাশিং রেইন দেই তাহলে কিন্তু আমার উল্টা ঘটনা ঘটবে। সো দিস ইজ ভাইস ভার্সা কন্ডিশন। Now the management, I just mentioned here that already this disease is difficult to manage, but after that we can suggest something. For example, destruction of the cucurbit weed around the field, because we noted here the collateral host, this is the primary source of infection. That is why we have to control or manage or destroy the collateral host. Spraying the metallic gel or the chlorothalonil. Here is the information is the metallic gel group of the fungicide is appropriate for that to control this disease. ওখানে যেমন আমরা সালফার কন্টেনিং ফাঞ্জিসাইড কথা বললাম, এখানে হচ্ছে মেটালাইক জেল একটা গ্রুপ আছে ফাঞ্জিসাইডের, সেই মেটালাইক জেল গ্রুপের ফাঞ্জিসাইডটাই এখানে কাজ করে কিছুটা ইফেক্টিভলি। ফর স্প্রে the GNF, this is the basically a trade name, this is GNF, that is under the metallic gel group, that we also can suggest and that we also can recommend to spray in the field condition. Okay. So basically two options here, we have to manage or we have to destroy the collateral host, and in chemically we can use here the fungicide that from the metallic gel group. So this is the research finding. Basically we can also test the new generation fungicide that may be effectively work or not. It is the research that should be the research, and otherwise we can recommend on suggest. So the overall discussion of the cucurbit disease, the main problem is that summary is that the main problem is the collateral host or collateral weed. So it is that is why the diseases of the cucurbit that is devastating. So this is a little bit difficult to manage or control. But after that we have to take some action, particularly some cultural practices as well as some chemical practices, so that we can, and particularly you know better in cucurbit crop for cultivation of the cucurbit crop, our farmer are use the pesticide as well as also the fungicide due to the different pest infestation as well as also the disease infection. So that's all. That is all of our discussion of the powdery mildew and downy mildew.
on this discussion, it may be the question in your exam, what is the basic difference of the downy mildew and powdery mildew on the basis of their pathogenic the causal organism, on the basis of their symptom, on the basis of their economic importance, and as well as also their management. On the management, we got some information. In case of the powdery mildew, we have to use the sulfur containing fungicide, but in case of downy mildew, we have to use the metal-like gel group of fungicide. So this is also have the differentiation. Okay, so you may make the two column, then one side the downy powdery mildew, and that should be the downy mildew. Then you consider the point, the causal organism, economic importance, symptom, and as well as you can also compare on the basis of the disease cycle. Then you can also compare on the basis of their management practices. So that will be the that is your homework. Okay, thank you very much. Thanks a lot for your passion. And today I try to discuss the thing very slowly, because today my content is less content. That is why I take the more time. Thank you very much. So now you have any question, any query, any the comment, please. স্যার একটা প্রশ্ন ছিল স্যার। Sure, sure. স্যার লিফের আপার সারফেস এবং লোয়ার সারফেস জিনিসটা স্যার ক্লিয়ার না স্যার, কারণ স্যার দুইটা তো স্যার আপার সারফেসই মনে হচ্ছে। এখানে দুইটা লিপকে আপার সারফেসেই দেখানো হয়েছে, দুই লিপকে আপার সারফেসে দেখানো হয়েছে। তোমার গুড অবজারভেশন। হ্যাঁ, আপার সারফেস হচ্ছে যে লিপের যেই পোর্শনটা, যে সাইডটা, হ্যাঁ, যেটা সূর্যের দিকে মনে করো ইয়ের মধ্যে থাকে, সেটাকে আমরা বলি আপার সারফেস। আর তার নিচে যে অংশটা থাকবে সেটাই লোয়ার সারফেস। ইউ গট মাই পয়েন্ট? তাহলে সূর্যের আলোর দিকে, হ্যাঁ, যেদিকে যে সাইডটা থাকবে সেই সাইডটাই আমার আপার সারফেস, আর নিচেরটা হলো লোয়ার সারফেস। তো এখানে তুমি হয়তো এই কোশ্চেনটা এই জন্যই করছো যে স্যার পাউডারি মিল্ডু বলছেন আপার সারফেসে এপিয়ার করে আর ডাউনি মিল্ডুটা লোয়ার সারফেসে এপিয়ার করে। পাউডারি মিল্ডুটা পাউডারি এপিয়ান্সটা উপরে দিকে হয়, নিচের সারফেসে সাধারণত খুব একটা বেশি এপিয়ার করে না। বা ডাউনি মিল্ডুর ক্ষেত্রে আমরা বলছি যে এটা পার্পেলিশ কালার। এখানে দেখো এই যে পার্পেলিশ কত কালার, হয়তোবা তোমরা কনফিউজ একটু হচ্ছ যে স্যার কিছু অ্যাঙ্গুলার লিভ স্পটও তো দেখা যাচ্ছে। এটা আসলে একটা অ্যাডভান্স স্টেজে যখন ডিজিজটার এজ হতে হতে ওই জায়গাটা, এখানে একটা ইনফরমেশন আছে যে দ্য স্পট টার্ন নেক্রোটিক উইথ এজ, মানে বয়স বাড়ার সাথে সাথে সেই জায়গাটা, ইনফেক্টেড জায়গাটা নেক্রোটিক হয়ে যাচ্ছে। এই নেক্রোটিক জায়গাটাই কিন্তু আলটিমেটলি আমার অ্যাঙ্গুলার শেপের স্পট হলো শো করতেছে। স্যার এখানে পার্পলিশ কালারটা কি লোয়ার সারফেসে শো করবে? লোয়ার সারফেসে অনেক বেশি প্রমিনেন্ট হবে। এইখানে ছবি নাই তো এই কারণে বুঝতে পারতেছি না। জি জি, বুঝতে পারছি, এখানে একটু কনফিউজিং এই ফিগারটা। তো এটা মানে লোয়ার সারফেসে বেশি মানে প্রমিনেন্ট হবে। এখন কখন জানো? এই যে বলা হয়েছে যখন ময়েশ্চার কন্ডিশনটা, পার্টিকুলারলি এটা আমাকে অবজার্ভ করার জন্য আর্লি অফ দা মর্নিং এ গেলে আমি লোয়ার পার্টে কিন্তু খুব প্রমিনেন্টলি সেই সিম্পটমটা আমরা দেখতে পাবো। স্যার এই অ্যাঙ্গুলার যে জায়গাগুলো আছে সেগুলোকে সিভিয়ার আকারে যখন দেখা দিবে তখন ওই জায়গাগুলো কি ফাঁকা ফাঁকা হয়ে যাবে, মানে ডিফোলিয়েটেড হয়ে যাবে ওই জায়গাগুলো? ডিফোলিয়েটেড ওটা হ্যাঁ হয়ে যেতে পারে, ওই জায়গাটা মনে করো ডিটাচ হয়ে যেতে পারে, লিখতে ডিটাচ হয়ে, যে দেখো দুই এক জায়গায় মনে হচ্ছে ডিটাচ হয়ে গেছে। জি স্যার, দুই এক জায়গায় ফোঁটা ফোঁটা মনে হচ্ছে যে নাই পাতা। জি জি, পাতার অংশ নাই। আলটিমেটলি আসলে দেখা গেছে যে লোয়ার পার্টে যখন পার্পলিশ কালার হয় না, যখন পুরো লিফের মধ্যে এক্সপ্লোড আউট হয়ে যায়, তখন লিফটা কিন্তু আলটিমেটলি পুরোটা ইয়েলো হয়, ডাই হয় এবং ডিফোলিয়েটেড হয়ে যায়। এরকম সিম্পটম অনেক সময় আসে, অনেক সময় আসে না। বাট এই যে সেভারাল নাম্বার অফ পার্পলিশ কালার, যেটা আমি নিজে অবজার্ভ করছি, যেটা একটা এক্সপেরিমেন্টে, এরকম কালার আসার আগেই এটা, এবং এই অ্যাঙ্গুলার শেপের স্পট না থাকার কারণে আমি প্রথম অবস্থায় নিজেও কনফিউজ ছিলাম যে either is a downy mildew or something else, কিন্তু দেখা গেছে যে আমি ফাইনালি দেখলাম যে না, সেটা ডাউনি মিল্ডিউ। এবং যে সমস্ত প্ল্যান্টে খুব ইনিশিয়াল স্টেজে ছিল সেখানে আমরা ওই মেটালাইজেল গ্রুপের ফাঙ্গিসাইড আমি তাকে সাজেস্ট করলে, সেটা এক্সপ্রে করলে কিছু প্ল্যান্ট কিন্তু সার্ভাইভ করছিল, বাট ম্যাক্সিমাম প্ল্যান্টে ডাই হয়ে গেছিল। কারণ সে যখন আমাকে ডাকছে, at the meantime the 70% above 80% leaf was infected. তাহলে তো স্যার এটা মানে দেখে চিনাটা অনেক টাফ, যেহেতু স্যার একটা কনফিউশন সৃষ্টি করে। পাউডারি মিল্ডুটা যেমন ইজিলি আমরা গ্রেস করতে পারি বা রিকগনাইজ করতে পারি, এটার মধ্যে একটু
কনফিউজিং চলে আসে। এই জন্য আমার কনফিউজিং দূর করার জন্য যখন কোনো একটা ডিজিজ আমার এপিআর করবে সাথে সাথে আমাকে ওটাকে ডায়াগনোসিস করতে হবে। ডায়াগনোসিস মিন আমরা ল্যাবের স্যাম্পল নিয়ে আসে যদি প্যাথোজেনটাকে আইসোলেট করতে পারি তাহলেই দেখা যাবে যে আমরা মোটামুটি কনফার্ম হয়ে যেতে পারবো। দ্যাট উইল বি দ্য বেস্ট অপশন, মানে ল্যাব ওয়ার্ক। কিন্তু অনেক সময় ল্যাব ওয়ার্ক করতে করতে যদি মানে সিভিয়ার কন্ডিশন হয়, ইনোকুলাম যদি বেশি থাকে তাহলে ফিল্ডের অবস্থা খারাপ হয়ে যায়। এই জন্য তাৎক্ষণিকভাবে প্যাথোলজিক্যাল পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে নলেজটাকে অ্যাপ্লাই করে অনেক সময় আমরা আর কি ফাঙ্গিসাইডের কথা বলে দিই যে এই ফাঙ্গিসাইডটা তোমরা অ্যাপ্লাই করো। বাট হলো যে সুইটেবল অপশন হচ্ছে আমি সেটাকে ল্যাবে নিয়ে আসবো, প্যাথোজেনটাকে আইসোলেট করবো, প্যাথোজেনকে আইডেন্টিফাই করবো, ক্যারেক্টারাইজ করবো, দেন আই উইল গিভ দ্য সাজেশন। বাট প্ল্যান্টের ক্ষেত্রে অনেক সময় এরকম আর সময় থাকে না, তার আগেই দেখা গেছে ডায়াগনোসিস করতে করতে প্ল্যান্ট। স্যার আরেকটা কোশ্চেন ছিল হচ্ছে স্যার যে স্যার পাউডারি মিল্ডুর ক্ষেত্রে বলছেন সালফার কন্টেনিং ফানসাইড গুলো বেশি কার্যকর, আর স্যার ডাউনি মিল্ডুর ক্ষেত্রে কোনগুলো বেশি কার্যকর বলেছিলেন স্যার? মেটালাইজেল গ্রুপ একটা গ্রুপে ফাঙ্গিসাইড আছে, তোমরা লেভেল 3 তে ইয়া করছিলা যে অ্যাসাইনমেন্ট করছিলা ফাঙ্গিসাইডের উপরে? না স্যার, অ্যাসাইনমেন্টে বাদ দিয়ে দিয়েছিলেন। কোন গ্রুপে ছিল তোমরা? স্যার জি স্যার। কার গ্রুপে ছিল? কে পড়াইছিল? স্যার থিওরিতে ম্যাম বলছিলেন যে অন্যান্য লেভেলে না মানে লেভেল 3 তে তোমাদের প্র্যাকটিক্যাল গ্রুপটা কে কন্টাক্ট করছিল ক্লাসে সেটা? স্যার আমরা তো ই গ্রুপে ছিলাম, আমাদেরটা নোমান ফারুক স্যার করছিলেন। তো বাদ দেওয়ার কথা না, তো এগুলা নিয়ে আরো লেখালেখি করে। স্যার থিওরিতে ম্যাম বলছিলেন যে ওই যে ফাঙ্গিসাইডের উপর একটা অ্যাসাইনমেন্ট করার জন্য, পরে হচ্ছে বলতেছিল যে এবার যেহেতু তোমাদের করোনা সিচুয়েশন, বাইরে যাওয়ার দরকার নেই, তো তোমরা হচ্ছে এটা করতে হবে না, থিওরিতে ম্যাম বলছিলেন। ও আচ্ছা বুঝতে পারছি। এই যে করোনা সিচুয়েশন থাকার কারণে থিওরিতে কে পড়াইছিল? থিওরিতে খাদিজা ম্যাম পড়াইছিলেন। ওই যে দেখো, মনে করো যে একটা জিনিসকে কোনো জায়গায় তুমি মনে করো যে ড্রপ আউট করে আসলে আরেক জায়গায় এসে সেটাকে কিন্তু মনে করো তোমার প্রবলেম ক্রিয়েট হয়। কারণ এটা তো তোমার পড়াটা খুব বেশি কঠিন কিছু ছিল না, তোমার কারো কাছে যাওয়ার দরকার নাই। নাও ইট ইজ অ্যাভেলেবল ইন দ্য অনলাইন। যেমন এবার আমার কারেন্ট সেমিস্টারে লেভেল 3 স্টুডেন্টরা, তাদের অলরেডি আমি অ্যাসাইনমেন্ট দিচ্ছি, ওরা সাবমিট করার মতো উপযোগী করে ফেলছে এবং কয়েকদিন আমার সাথে ডিসকাসও করছে। আজকেই ক্লাস আছে তাদের সাথে আমার 2টা থেকে। হ্যাঁ, তারা কিন্তু অনলাইন থেকে সব কালেক্ট করছে এবং আমি তাদেরকে লিংক দিয়ে দিছি, সেই জায়গা থেকে তারা কালেক্ট করছে। এই স্টাডিগুলো একটু ব্রিজিং, তো একটার সাথে আরেকটা লিংক আপ কিন্তু। হ্যাঁ, এনিওয়ে, আর কারো কোনো সাজেশন, কোয়েরি, কোনো কিছু, কোশ্চেন আছে? If there are no more questions, so see you in the next class on Sunday, inshallah. We will discuss the bean diseases, I mean the leguminous vegetables, and then I will discuss the viral diseases in Conjunctive 2 class. So on Wednesday you can call another teacher. I will tell you in the upcoming class. Okay, thank you very much. See you in the next class. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.